Basic principle of pharmacy, topic 29, regulation of the prescribing and dispensing of medicine in Hungary. Okay, type of reimbursement and subsidy method. reimbursement یعنی باز پرداخت. سابسیدی متدهای کمک خرج دادن و کمک هزینه دادن به مریض ها. ایندیکیشن ریلیتد reimbursement. چه ایندیکیشن هایی در رابطه با reimbursement و باز پرداخت وجود داره؟ Indication for certain substance needs to be confirmed by a specialist. بعضی از substance ها اینکه برای certain substance needs to be confirmed by a specialist. Less severe chronic conditions are covered up to 90%, 70% or 50% of the agreed retail price. Less severe chronic conditions are covered up to 90%, 70% or 50% of the agreed retail price. یعنی چی؟ اگه یه شرایط مزمنی هست که less severe ما میتونیم cover up بکنیم 90%, 70% یا 50% قیمت باز پرداخت. Medications for more severe life-threatening disease are covered 100%. However, in most cases, a minimum patient co-payment, the so-called package fee of 300 forint must still be paid. برای اون افرادی که مور سیویره و لایف تریتنینگ دیزیز داره 100% بهشون مفتی دارو میدیم فری. اوکی؟ و این موست کیس مینیمم پیشنت کوپیمنت هم بشه یه مبلغی هم بهشون میدیم. چون وضعیتش خیلی مور سیویر و دیزیبل. حالا مور سیویر لایف تریتنینگ the so called package fee بهشون میدیم of 300 forint must still be paid. Fixed reimbursement. بگو fixed reimbursement, fixed amount. یه 300 کنیم پول اون بسته باکس میدن ها؟ نمیدونم 300 یه چیزی در این رابطه گفت یادته؟ آره گفت فقط پول جعبه نام میده. still be paid package fee 300 forint must still be paid. یعنی که دارو مجانیه ولی اون بسته بندی و پکیج دارو باید پولشو بده چون اونش دیگه میگم چه. Fixed reimbursement, fixed amount and percentage basis. Fixed amount through the reference pricing system. Reference pricing system is used for product with identical active ingredients or similar therapeutic effect. بگو fixed amount through the reference pricing system از طریق نرخ ارز مرجع پرداخت میشه fixed amount. Reference pricing system is used for product with identical active ingredient or similar therapeutic effects. داروهایی که same therapeutic effect دارن یا same active ingredient دارن reference pricing دارن. The basis for reimbursement is the daily treatment cost of the reference product. اساس و پایه باز پرداخت هزینه درمان روزانه از پروداکت مرجع which is the product available on the market for at least 6 months with the lowest daily treatment cost and with a market share exceeding 1% و اینکه با market shareش exceed 1%. Also applies to product with different active ingredients but similar therapeutic effect and also apply میشه تو به پروداکت هایی که با different active ingredient هستن ولی similar therapeutic effect دارن. مثلا کل داروهای آنتی اپیلپتیک همه آنتی اپیلپتیکن same therapeutic effect دارن ولی different ingredient دارن. درسته؟ fixed amount برای اونها استفاده میشه برای same active ingredient برای identical active ingredient or similar استفاده میشه. بعد منظورش اینه که بعد اینجا گفتش که product available on the market for at least 6 months with the lowest daily treatment cost and with the market share exceeding 1%. میگه اگه این هزینه basis reimbursement is the daily treatment cost of the reference product which is the product available on the market for at least 6 months with the lowest daily treatment cost. اون دارویا بدیم به نظر من اینجوری داره میگه این دارو بدیم که lowest daily treatment cost داره به مریض بدیم with a market share exceeding 1%. percentage basis حالا این percentage این بیس این که فقط فیکس اماونت percentage basis 80% یا 55% یا 25% of the agreed price. حالا اونا همه رو ول کن. در حالت با فیکس reimbursement گفت یه فیکس اماونت داره یه percentage base داره. تو reimburse این دوتا مهمه. to
to reimburse یا همون reimbursement برای باز پرداخت کردن یا refund یا repay to یعنی تعریفش چیه to pay back to someone to pay back to someone پولو برگردونیم بهش a method of payment usually by third party payer این معمولا با چه اتفاق میفته با third party payer با پرداخت کننده نقش سوم for medical treatment or hospital cost برای درمان ها یا hospital cost to subsidize یا subsidy برای کمک هزینه گرفتن یعنی allocation گفتیم allocation یعنی تقسیم منابع division of the resource to can be equalized to the all of the person یا subject allocation اتفاق بیفته finance and grants finance و grant to aid with public money بگو to aid with public money granted by government to private person or company to assist an enterprise demand advantages to the public to aid with public money granted by government to private person or company to assist an enterprise demand advantages to the public خب به هر حال این مهمه که to aid with public money کمک بکنیم به public با money درسته money granted by government to a private person money گارانتی میشه که از دولت برسه به یه شخص خصوصی یا به یه دولتی که داره یا به شرکتی که داره کمک میکنه به انترپرایز کردن سود رساندن انترپرایز دیمید advantage to the public یعنی اون شرکتی که داره به پابلیک داره کمک میکنه دولت به اون شرکت کمک میکنه دقیقا و شرکت برای کمک به شرکت به نشریه سودمند تلقی شرکت که کمپانی میشه تو اسیست برای کمک کردن به شرکت یعنی مشارکت کردن انترپرایز اوکی دیمید یعنی بعد گفته تو the public به عموم مردم با صرفه تلقی کردن ما تلقی کنیم که advantages دیمد advantages یعنی تلقی کنیم که سودمنده برای چی عموم اگر یه کار یه شرکتی برای کمک به عموم مردمه ما بایستی به اون شرکت هم یه مبلغی پول بدیم مفتی نمیشه پس what is the reimbursement to pay back to someone a method of payment what is the subsidy to aid with public money to aid with public money granted by a government to private person or company to assist an enterprise deemed advantages to the public قبوله؟ titles indicated on prescription چه تایتل هایی بایستی تو نسخه باشه title highlighted on the prescription determine the amount ratio of reimbursement and depends on the indication illness and the specialty of the physician or the recommendation given by a specialist for the family doctor یه بار دیگه بگو تایتل این تایتل ها باید هایلایتد شده باشه on the prescription و determine بکنه the amount or ratio of the reimbursement میزان reimbursement و تعیین شده باشه and depends on the indication illness که بستگی گفتیم illness کرونیکه سویره یا نیست and the specialty of the physician بستگی به تخصص دکتر هم داره or the recommendation given by a specialist for the family doctor و یا اینکه تقاضای دکتر متخصص بوده که بره این مریض پیش family doctor it's doctor responsibility to choose and highlight the correct title of the prescription pharmacist cannot judge it داروساز نمیتونه تعیین کنه نوع reimbursement ها کار کیه؟ responsibility دکتره. It's the doctor's responsibility to choose and highlight the correct title of the prescription. اون علامت مربع که دکتر میزنه. آفرین. همونا. Pharmacist cannot judge it. Non-prescription drug بگو و drug that can be issued only by medical prescription. دو مدل داره. حالا نان پرسکریپشن دراگ که اصلا چیز نداره ریمبرسمنت نداره حالا drug that can be issued only by medical prescription drug that can be issued without subsidy یعنی 0% subsidy full price prescription drug واسه full price بده or drug that can be issued with different type of support of social insurance type of subsidy and reimbursement بعد معلوم شده باشه حالا type of subsidy full subsidy partial subsidy بگو full subsidy, partial subsidy. Full subsidy, social service beneficiaries rent 100% or industrial accident
یا HM given by the defense department. Partial subsidy derived to be compensated for national health insurance office یعنی همون NHIFA اینا بود. General 25 to 85% subsidy, individual subsidy اینا. حالا اینا چیه؟ subsidy چیه؟ باز پرداخت. To aid money back. To aid with public money. تا کمک کنیم به پابلیک با پول. باز پرداخت یعنی کمک مالی. کمک مالی. اوکی. To aid with public money. بعد میگه COSGOG social service beneficiaries for people having this right. This is granted, for example, for children brought up by the state, people and their spouse or children receiving military or social aid, and for people in poor health condition and socially disadvantaged position. This right is determined for a certain period. A social service beneficiary card is insured. باعث طرف سوشال سرویس بنفیشیاری یا کوزگوگی کارت داشته باشه تا فول سابسیدی بشه. برای اونایی که ضعیفن نمیتونن ولی برای این سرتن پریودی برای همیشگی نیست. Rent or 100% or EU. A subsidy for previews of the public health service for prescription of certain group of disease, for example for diabetes, malignant tumor or patient with organ transplant. اینا افرادی هستن که بگو تحت public health service for prescription of certain group of disease ان. اوکی مثلا کسی که دیابت داره همیشگی یا malignant تومور داره اینشون باعث رنت بگیره 100%. اوزمی بالش یا industrial accident داره باعث full subsidy بگیره. HM given by defense department for people attending military service and their family member. HM هست. and inpatient مریضای داخل بیمارستان inpatient full subsidy. حالا partial subsidy یا uter code ما یه یو رند داریم یعنی یو داریم که رنده یا uter code داریم derived to be compensated for the national health insurance office category linked to indication specialist indication derived can be ordered for other indication as well but the subsidy is lower. برای other indication هم میتونیم بدیم ولی سابسیدیش کمتر میشه 70 to 50% for example. General partial subsidy is 25 to 85% subsidy established individually for certain medicine. Partial subsidy, individual subsidy. اگدی تموگاتاش بگو اگدی تموگاتاش یعنی فکر کنم این دقیقا دونه مکعبا گفتی. دقیقا من اینجوری حفظ میکنم. اوکی درایگ that can be issued by different type of support of social insurance یا full subsidy یا پارشیاله. full subsidy هم چند مدله پارشیال هم چند مدله دیگه است خیلی هم social service beneficiary یا همون حالا کوزگوگی تازه میخواد توضیح بده. کوزگوگی یعنی در واقع بگیم گگی کوزگوگی یا کوزججی که میگفت گیه رو نمیتونیم بگیم جه مثلا میتونیم بگیم کوزجوج. It's a system of exemption. همین full subsidy. اولین full subsidy. It's a system of exemption from user charges for abandoned children or for people on regular social cash benefit or on disability pensions. But it's a system of exception from user charges for abandoned children. حالا abandoned children یعنی چی؟ بچه های بی پناهه منظورش. abandoned یعنی متروک. بله بچه های obsolete left. abandoned یعنی بچه هایی که بی سرپرستن abandoned children or for people regular social cash افرادی که میان کش میگیرن کش benefit or on disability pension یعنی افرادی که دیزابیل هستن based on patient household income بر اساس درآمد ماهانه and pharmaceutical expenditure که
چقدر دارو بخوام ما مصرف کنم، ما میتونیم social service beneficiary go for a certain period of time بهشون بدیم. For abandoned children, people with regular social cash or disability pensions based on patient's household income and pharmaceutical expenditure. Eligible individuals received all pharmaceuticals on a special list free of charge. بگو eligible individuals receive all pharmaceutical on a special list free of charge but with consumption or spending limit. همه چیزو فری دریافت میکنه ولی با مصرف یه چیز محدودی. Eligible individuals are granted monthly personal budget of up to 12,000 forint. یادته میگفت جیپسی ها شامل حالشون میشه 12,000 forint about 45 euro to cover user charge on recurrent health expenditure associated with chronic disease. Individuals also have an addition budget of 6,000 forint about 24 more euro for acute problem. بودجه یعنی بودجه شخصی ماهانش تا 12,000 تا میتونه، چون کرونیک دیزیز داره دارو دریافت کنه. بیشتر 12,000 تا صبر کن تا ماه دیگه بهت بدم. مفتی گرفتی؟ چرا به این میگن eligible individuals. حالا لغت eligible individual دقیقاً یعنی چی؟ بخواب ماما قربونت برم. بکف عزیزم بکف. افایم ماما بسم الله خوشگل مامانی. eligible individual افراد واجد شرایط. eligible individuals افراد واجد شرایط receive all pharmaceutical on a special list free of charge but with consumption or spending limits. eligible individuals ها are granted with monthly 12,000 تا in case of the chronic disease or maybe 6,000 for in case of acute problem. Any spending above the budget ceiling must be paid out of the pocket. هر چیزی بیشتر از این must be paid out of the pocket OOP. Okay? Elements of the prescription. The prescription must include information about the patient, the prescriber, the name of the pharmaceutical or its active ingredient, its quantity and its dosage. See following slides. خب ببین الان چه سوالی جواب دادش. Title, indication in prescription, full subsidy, partial subsidy title, type of reimbursement, subsidy method, indication related and fixed reimbursement تا کامل توضیح بده. Limitation of prescription of certain medical product, diagnosis, specialist reimbursement که گفت مثلا دکتر متخصص ما نمیتونه بنویسه، بعد فارماسیست نمیتونه چیز کنه، باید دکتر بنویسه تا ما این تایتل کنه. Dispensing direct to foreign citizen این مالی یه جا دیگه است. Who is entitled to prescribe دارو هم گفتیم. یه بار دیگه پس اینجا رو نگاه کن چون الان دقیقاً گفته فیکس ها رو نام ببر. Type of reimbursement, indication related reimbursement and fixed reimbursement. reimbursement وابسته به تشخیص و indication که آیا more severe life threatening disease داره یا less severe or chronic disease داره، و fixed reimbursement ماهیانه است، هر بر اساس referencing pricing system هر مریضی دیگه، نه مور سویه رو نه کرونیک و لایف تریتنینگ فیکسه. اوکی، حالا فیکس امان داره، یه پرسنتیجی بهش میخوره 80% 55%، ولی indication related reimbursement less severe or chronic disease are covered up to 90 up to 70 or 50%. less severe chronic condition و بعد medication for more severe life threatening که گفت اینجا 100% میشه. مثلا 50 70 90 مال less severe. فعلا دو نوع اصلی ها بگو. indication related یعنی ایندیکیشن کرونیک هست یا نیست، و فیکس ریمبرسمنت که through the reference pricing system. این چند تا جمله مهمه. through the reference pricing system. reimburse to pay back to someone, subsidy to aid with public money.
limitation of prescribing certain medical product یکی further mark depending on indication the drug and specialist در رابطه با دارو و متخصصش. محدودیت اولش اینه که certain medicinal product however can be prescribed only by a specialist or only by a specialist for the first time. این جمله مهمه، یا فقط توسط متخصص یا بار اول توسط متخصص. اوکی، این لیمیتیشنشه. Why without prescribing? Who can buy it? Medical doctor, pharmacist and veterinary. برای چی؟ just only 1 month of dosage. No psychotherapy. Identity card هم میخواد و OOP هم هست قیمتش out of the pocket. اوکی؟